mua ở siêu thị, và thứ ba là mua trên internet. Mặc dù cái số lượng mua bán internet hiện nay chỉ có 4% thôi, là cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nào có thể bán qua kênh bán hàng internet. Đó là 3 yếu tố. Viện Kinh tế Thế giới thì năm 2010 họ xếp hạng cái chỉ số năng lực cạnh tranh Việt Nam hiện nay là đứng thứ 5. Trưởng này được gọi là rất là đáng ghi nhận về cái sự năng động của đội ngũ doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế Việt Nam, năng lực khả năng của người lao động. Nhưng một hồi nữa mình sẽ thấy rằng vẫn còn là vấn đề, nhưng mà nó tốt hơn rất nhiều so với năm 2009. Thì các doanh nghiệp đưa ra con số là mức độ tăng lương trong 2010 thì họ đã tăng khoảng 12,3%. Một phần là muốn cân bằng lại với cái chỉ số lạm phát, và cái doanh thu và lợi nhuận họ có thể tăng thêm được trong 2011. Cái chỉ số tiếp theo là chỉ số về tỷ giá. Thì dĩ nhiên hiện nay ở Việt Nam tỷ giá vẫn có 2 tỷ giá, đúng không ạ? Tỷ giá chính thức của ngân hàng là đang nói chung là phá giá đồng nội tệ để tăng trưởng năng lực cạnh tranh. Thì Việt Nam chắc chắn cũng không có thoát khỏi cái bài toán. Một cái dự đoán của ngân hàng Standard Chartered Bank, cách khiêm tốn nhất tỷ giá chính thức trong năm 2011 sẽ vào khoảng 20.800. Nhưng mà không ai đánh giá được cái tỷ giá của thị trường trẻ em, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn theo đà phá giá đồng nội tệ của các nước trong khu vực để tăng cái mức xuất khẩu như cạnh tranh. Thì 2010 thì có rất nhiều cái tín hiệu lạc quan là chứng khoán sẽ có 800 điểm, sau đó giảm xuống 700 điểm, nhưng mà thực tế thì cuối năm tháng 12 thì chỉ có khoảng 480 490 điểm thôi. Thì trong cơ cấu ngành nghề thì mình sẽ thấy rằng màu xanh là doanh nghiệp nước ngoài, màu đỏ là doanh nghiệp Việt Nam. Thì quy mô về doanh nghiệp nói chung cái 50% là doanh nghiệp dưới 100 lao động, 100 đến 150 lao động là khoảng 31%, trên 500 lao động là khoảng 20%. Các chỉ số thống kê có trong bảng của bạn, tôi đi rất là nhanh thôi. Doanh nghiệp mà có doanh số dưới 50 tỷ thì của tình hình kinh tế thì như các bạn thấy, đa số các doanh nghiệp đều có mức lạc quan rất là thấp ở tình hình kinh tế Việt Nam, chỉ có khoảng 42%. Nhưng mà ngược lại thì họ lại rất tự tin vào cái việc phát triển của doanh nghiệp mình cũng như là của cái ngành của mình. Doanh nghiệp mình thì chiếm khoảng 79%, còn của ngành của doanh nghiệp là 77%, mà của ngành là 79%. Và dĩ nhiên các bạn sẽ thấy rằng các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì họ nhìn dần có khác đi. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì họ vẫn đánh giá là tăng trưởng quốc gia ở mức tốt, thì có thể là họ so sánh với cái nước sở tại của họ, đúng không? Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam thì đánh giá là tình hình kinh tế Việt Nam mình chưa lạc quan, nhưng mà ngành mình lại tốt. Thì đó là điểm khác biệt. Là thời kỳ khủng hoảng, đúng không? Ông Martin về vấn đề truyền thông về chiến lược, rồi ông Smith sẽ tập trung vào một trong những vấn đề là giữ được nhân viên thì đào tạo họ như thế nào, cái mindset để giúp cho cái người học viên đến lớp như thế nào để có thể tăng cái năng suất. Rồi ông Liêm sẽ nói về vấn đề thực hiện chiến lược, cũng như là làm thế nào để có chiến lược tốt qua cái phần trình bày về balance scorecard. Thì tiến sĩ Bình thì sẽ trình bày sơ khởi về vấn đề vĩ mô một chút, là mối liên quan giữa cái vấn đề tỷ giá, cái giá trị xuất khẩu và thị trường như thế nào. Các yếu tố về gì ạ? Về uyển chuyển, về tự tin và khôn ngoan. Thì nhân dịp năm mới tôi xin chúc các doanh nghiệp Việt Nam tự tin bản thân, uyển chuyển ứng biến và khôn ngoan vượt khó. Cảm ơn các bạn. Ông Vũ Thế Dự, thành viên hội đồng công ty Beautiful Mind đã gửi đến qua chuyên đề những thử thách quản trị năm 2011. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được mời diễn giả là ông Martin Andoga, là sáng lập viên của ENPEO Consulting, lên trình bày về chuyên đề truyền thông chiến lược thành công. Xin mời ông. Okay, ladies and gentlemen, good morning. My name is Martin. I think the introduction is in the handouts. Today I'd like to use about 20 minutes to speak about my experience from communicating strategy to every employee in the company.
And it might be a very small company. Perhaps some of you managing a small company, let's say only 20 people. So some of you that are from the banks here, this might be something very interesting. And strategy execution, as Mr. Yu explained, is one of the key challenges. To set the scene why I think this is one of the key challenges, I'd like to ask you this question. And now it's around 9:30, so the value of a cup of coffee starts to increase. It might not be very, very high yet, but in half an hour, I think we would pay more and more for coffee, so we don't fall asleep. Of course, the value of a coffee, it depends, right? You could buy the coffee bean for very, very little. Or you go to the very, very expensive coffee shop and you pay as much as you dare for the cup of coffee. Now, what's the difference? Pay for the convenience and for the experience. And if competition is increasing, you would want to be the one to the right in this slide, not the one to the left, I hope. What's the difference? Who will make it on the right? It's the people that have the right employees. It's the company that has the right employees to the company that can deliver a differentiated experience. And then we can add the value. And we could grow faster than our competitors, even if it's a difficult market. Those of you from the banking, you know, if you offer credit cards, right? It's very difficult to differentiate on the feature of the card. Everyone can learn and copy very quickly. And we need to be very quick to do product development to stay ahead of the competition. But what's the challenge? If we have 5,000 employees in the company, everyone needs to know how do I contribute to the strategy to deliver the experience that we like to deliver. How do we make 5,000 people understand this in an efficient way? That's why strategy execution is driven by good communication. Because strategy doesn't happen, it's your people that make the strategy happen. So how do we communicate strategy? This is one, no. It definitely doesn't work. Or this, you see the dark room, there's the boss in the corner, like me, just trying to explain and explain and explain, and the guy in the back already sleeping, because it doesn't mean anything. Forward. We need to do like this. This picture symbolizes three things that I like to wrap up later in a different slide. We need to get people on the front line, hands-on, involved, and think by themselves and try to understand the strategy. And imagine the strategy here is on that poster, on the game that they are playing on this picture. Let employees really work and understand by themselves, not only listening. This is my end point, and I'd like to explain to you during this presentation why we need to do it this way. Communicating strategy to all your employees. So let's start with why. Let me summarize the three whys. First of all, moving forward, all businesses, customer is happy, your business will grow faster than your competitor. And your people need to. The second point, why communicating strategy is more important today is there's a change in generations in the workforce. And we have more, I think that most of you are even younger than myself. Perhaps that's not a good benchmark. It doesn't work anymore. Gen Y. We want to understand, we want to be involved, we want to be engaged. I want to decide by myself. I want to be important. I want to feel part. And I understand and I believe I can be motivated to do that. And I can contribute my brain, not only my hand. 10-year plan for strategy in the company. Can you imagine? We did 10-year plans. Today we're happy if we can do a 2-quarter plan or even a 1-year strategy plan for telecom because it's changing so fast. And if the plan changes very fast,
Of course, we need to be better to get the plan down to the operating level very fast. Because next quarter it's already going to change and we're going to have to redo the thing again. So that's the third component of why communication of strategy becomes more important than planning the strategy. The best strategy, poorly communicated, is still no value. You need to follow the 80-20 rule. Just take the 80% good strategy and focus your time on good implementation and good communication. Then you get the best value. Now, this is what you're waiting for, how to do it. I have four key points that I learned from experience in Asia based on what normally goes wrong. Or you have a meeting when you talk about strategy. There's a big confusion. Hey, what does this mean? Mission, vision, value. And in the end, we start to debate or we miscommunicate because we don't know what do we mean. What's the difference between mission and vision or between objectives and goals? When we start to work with how to communicate the strategy is let's create our own definition and be clear. There is no universal formula. I thought this would be like common sense. But it happens everywhere. If you go in, you know, big boss develop strategy. Or for those of you coming from MNC, strategy comes from this stack of slides, PowerPoint slides. Those PowerPoint slides, perhaps I know, or they might be good for the management team when they explain the strategy. But the problem is, we use the same. And this is why normally strategy communication is very boring. If you go and ask a middle manager,